එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ පළවෙනි බණවර කියලා ඉවර කළා. හරි. So may all of us be protected by the triple gem and with the permission of the Venerable Sangha. We are still going into this Maha Parinibbana Sutta and its commentary. Yesterday we came to the conclusion of the first recital. So we are now going to start the second recital. ඔව් දැන් මේ බණවර කියන එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් ඊයේ කතා කළා. ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා බණවර 1183ක්. ත්‍රිපිටකයේ සිංහල මේ විදිහේ පිටු මේ වගේ පිටු තියෙනවා 14345ක්. බුරුම ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා පිටු 16000ක්. අකුරු ඔක්කොම තියෙනවා 94000කට වැඩි. ඒතර බණවර මේ ඔක්කොම ගණන් කරලා තමයි මේ ත්‍රිපිටකේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අවුරුදු දහස් ගාණක් බොහොම සැලකිල්ලෙන් අකුරේ ඉඳන් සලකලා තමයි ත්‍රිපිටකයේ මේ තේරවාදී සංඝ පරම්පරාව අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. I don't remember the numbers. Okay, I'll tell. Now Tripitaka has 1183 Banavaras. One Banavara means 250 Gathas. One Gatha means 4 lines. One line means 8 characters. And our Tripitaka has 14,345 pages. Burmese Tripitaka, they have almost 16,000 pages. Our Tripitaka, we have 9.4 million characters. When we use our Sinhala characters, there are 9.4 million characters. Because all these things well considered by the Theravada Sangha. That's why we know all these things. ඊගාට ඔන්න එහෙනම් අපි දැන් අලුත් කොටසකට එනවා. අතකෝ භගවා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්තේසි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ආමන්ත්‍රණය කළා. යේන කෝටිගාමෝ තේනුප සංකමිස්සාම. ආනන්ද අපි යමු කෝටිගාමයට. එවම් බන්තේති කෝ ආයස්මා ආනන්දෝ භගවතෝ පච්චස්සෝසි. එහෙමයි ස්වාමීනි කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දුන්නා. අතකෝ භගවා මහතා බික්කු සංඝේන සද්දින් යේන කෝටිගාමෝ තදවසරි. ඊටසේ බුදුරජාන්සේ විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක කෝටිගාමයට ආවා. తත්‍ර සුසම් භගවා කෝටිගාමේ විහෙරති. తත්‍රකෝ භගවා බික්කු ආමන්තේසි. කෝටිගාමේ දැන් බුදුරජාන්සේ වාසය කරනවා. ඒ අතර වාරේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආමන්ත්‍රණය කළා. And then the Blessed One said to Ananda, is it using in English, in Pali there is Ayasma Anando in there? No. No? Yes. Atako Bhaga Ayasmanta Anando? Yes, ko Ayasma Anando Bhagavato Pachas. Okay. Yes. So then the Blessed One said to Venerable Ananda, let us go to Kotigama. Very good Bhante, said Venerable Ananda. Then the Blessed One went with a large company of monks to Kotigama and stayed there. මේ කෝටිගාම කියන නම හැදිලා තියෙන එක ගැන අටුවාවක් විස්තර තියෙනවා. ඉස්සර හිටියා මහා පනාද කියලා සක්විති රජ කෙනෙක්. ඒ රජුරුවන්ගේ පාසාදේ කෙලවර තමයි මේ කෝටි කියන්නේ කෙලවර කියන එක. කෝටි ගාම කියන්නේ කෙලවර ගම. ඒ ප්‍රාසාදේ කෙලවර හරියේ හදපු ගම තමයි මේ කෝටි ගාම කියලා කියන්නේ. Prasada කියන palace. So there used to be this is explanation from the commentary about the Kotigama name. Koti means like boundary in a way or edge. And Gama is like village, so it's like edge village, Edgeville maybe. So there was this universal monarch in the long past, and this Kotigama was the edge of his palace. Like
he had like a big palace with many buildings. So at the end, or edge of that palace was where this Kotigama was. දැන් මේ ටීකාව කියනවා ප්‍රාසාදේ කොත වැටුණු තැන හදපු ගම කියලත් නිසාත් කෝටිගාම කියලා කියන. ප්‍රාසාදේ කොතක් තියෙනවානේ. ඒ කොත වැටිලා තියෙනවා පස්සේ කාලේ. ඒ වැටිච්ච තැන හදපු ගම හින්දා කෝටිගාම කියලා කියනවා. Then the sub-commentary says it was actually like this. There was this palace, but at one point the pinnacle, one of the like main pinnacle of the building fell down, and the place where it fell down was now called Kotigama, because another meaning of Koti is like a pinnacle or kind of a thing. ඊගාට ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා චතුන්නම් භික්කවේ අරිය සත්‍යානං අනනුබෝධා අපපටි වේදා ඒව මිදං දීගමද්ධානං සන්දහයිතං සංසරිතං මමංචේව තුම්හා කංච කතමේසං චතුන්නම්. මහණෙනි, එය සතරක් වූ ආර්ය සත්‍යයන් අවබෝධ නොකිරීම නිසා, ප්‍රතිවේද නොකිරීම නිසා මේ දීර්ඝ සංසාරේ ඔබත් මාත් සංසරණය වුණා. සැරිසරනවා. කවර සතරක්ද කියලා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. දුක්ඛස්ස අරිය සත්‍යස්ස, සමුදයස්ස නිරෝධස්ස, මාර්ගස්ස අරිය සත්‍යස්ස, අපපටි අනනුබෝධ අපපටි වේදා ඒව මිදං දීගමද්ධාන සන්දායිතං සංසරිතං මමංචේව තුම්හා කංච. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොකරපු නිසා තමයි ඔබලාත් මමත් මේ දීර්ඝ සංසාරේ සැරිසරුවේ කියලා. Okay. Then the Blessed One addressed the monks thus: Monks, it is through not understanding and not penetrating the Four Noble Truths that I, as well as you, have for a long time run on and gone around the cycle of birth and death. What for? It is by not understanding and not penetrating the noble truth of suffering, not understanding and not penetrating the noble truth of origin, not understanding and not penetrating the noble truth of cessation, and not understanding and not penetrating the noble truth of the path leading to the cessation, that I, as well as you, have fared on the round of the cycle of rebirth for a long time. තයිදම් භික්කවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං අනුබුද්ධං පටිවිද්දං දුක්ඛ සමුදයෝ අරිය සත්‍යං දුක්ඛ නිරෝධෝ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අනුබුද්ධං පටිවිද්දං උච්චින්නා භවතණ්හා කීනා භවනෙත්ති නත්තිදානි පුනබ්බවෝ. මහණෙනි, දැන් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. සමුදය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. නිරෝධ සත්‍ය නිරෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. දැන් භව තණ්හාව සින්ද භව නෙත්තිය භවයේ ඉදිරියට තියෙන නිරායාම ෂය කළා. දැන් ඉතින් ආයි ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා. එහෙම කියලා ගාථාවකුත් දේශනා කළා. චතුන්නං අරිය සත්‍යානං යථා භූතං අදස්සනා සංසිතං දීග මද්ධානං තාසු තාසේව දාතිසු තානි ඒතානි දිට්ඨානි භවනෙත්ති සමූහතා උච්චින්නම් දුක්ඛ මූලං උච්චින්නම් මූලං දුක්ඛස්ස නත්තිදානි පුනබ්බවෝ කියලා ගාථාවක් දේශනා කළා. මොකද ඒකේ තේරුම සෝබන ගති ඇති ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මේ වදාරා එයින් මත්තෙහි ගාථා වශයෙන් මේ වදාළසේක. සතර සත්‍යයන් තත්ත්ව පරිදි නොදැක්මින් ඒ ජාතීන්හි දික්කලක් හැසිරීම විය. දැන් සතර සත්‍යෝ දක්නා ලදහ. භව නියන්ත්‍රිය එහෙනම් භව තෘෂ්ණාව වෙනසින දුක් මුල සිඳින දැන් මේයින් මතු භවයක් නැත කියලා අනුබුද්ධයන්සේ ගාථාවකුත් දේශනා කළා.
and by the understanding and a penetration of the same noble truth of suffering, and the origin of suffering and the cessation of suffering and the path leading to the cessation of suffering. So by the understanding and penetration of those, the craving for becoming has been cut off. The support of becoming has been destroyed. There is no more re-becoming. The Blessed One having said this, the welfarer having spoken, the teacher said this. There is this is like verse. Not seeing the Four Noble Truths as they are, having long traversed the round from life to life, these being seen, becoming's supports pulled up, sorrow's root cut off, rebirth is done. Rebirth is not good. Rebirth is done? Done. No, but he says Natti Dani Punabhavana. Yes. So there is no more re-becoming. Oh. Yeah, but Hari. he likes to put it into poetry and sometimes. Yeah, he's English, no? They like poetry. තත්‍රපි සුදම් භගවා කෝටිගාමි විහරන්තෝ ඒතදේව බහුලම් භික්ඛූණං ධම්මින් කතං කරෝති. ඒ කෝටිගාමේ වාසය කරද්දී බුදුරජාණන්සේ බහුල වශයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ කාරණාවම කියනවා, මේ ධර්ම කතාවම. ඉති සීලං, ඉති සමාධි, ඉති පඤ්ඤා. සීල පරිභාවිතෝ සමාධි මහප්පලෝ හෝති මහානිසංසෝ. සමාධි පරිභාවිතෝ පඤ්ඤා මහප්පලෝ හෝති මහානිසංසෝ. පඤ්ඤා පරිභාවිතං චිත්තං සම්මදේව ආසවේ විමුච්ඡති. සේයති දං කාමාසවා භවසවා විච්ඡාසවාති. අර අපි කලින් කිව්ව ටිකමයි. සීල සමාධි ප්‍රඥා මේවයි. සීලය උදව් කළොත් සමාධිය හැදෙනවා, සමාධිය උදව් කළොත් ප්‍රඥාව හැදෙනවා, ප්‍රඥාව තිබුණොත් සිත කාම භව අවිච්ඡා ආසවලින් මිදෙනවා කියලා නැවත බුදුරජාණන්සේ දහම් දේශනා. Then the Blessed One, while staying at Kotigama, and then it says Bahula means many monks or many times? Many times. Many times. But in English they messed up this completely. Many times he gave this kind of discourse. This is sila, virtue. This is concentration, samadhi. This is wisdom. Now, when equipped or imbued with virtue, concentration brings great fruit and profit. When equipped with concentration, wisdom brings great fruit and profit. And the mind imbued with wisdom becomes completely free from the corruption or taints, and that is the taint or corruption or asava, ne? Asava in Pali, the asava of sensuality, asava of becoming, and asava or existence, and asava of ignorance, avidyasa. ඊට පස්සේ ඔන්න ආයි බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා අතකෝ භගවා කෝටිගාමේ යථාබිරත්තං විහෙරිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්තේසි ආයාමානන්ද යේන නාදිකා තේනුපසංකමිස්සාමි මාති එවං බන්තේතිකෝ ආයස්ම ආනන්දෝ භගවතෝ පච්චස්සෝසි අතකෝ භගවා මහතා වික්කුස් දැන් ඔන්න බුදුරජාණන්සේ ආය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා ආනන්ද අපි දැන් ටික දවසක් කෝටිගාමේ ඉඳලා ආනන්ද අපි දැන් නාදිකාවට යමු. නාදිකා කියලා තව ගමක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක නාදිකාවට වැඩම කළා. නාදිකාවේ තියෙන ගිජ්ජකා වසත කියලා එකක්. කියන්නේ ගඩොලින් කළ ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා. ඒ ගඩොල් ගොඩනැගිල්ලේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක ඒ ගඩොල් ගොඩනැගිල්ලට වැඩම කළා. ඊට පස්සේ එහෙම වැඩම කරලා ඉන්නේද්දී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. ඊගාට අපි ඒ ගැන කතා කරමු. So when the Blessed One had stayed at Kotigama as long as he wished, he said, in Pali, so he addressed Venerable Ananda this way. Ananda, let us go to Nadika. Very good, Bante, said Venerable Ananda, and then the Blessed One, together with a large company of monks,
went to Nadika, where he stayed at the brick house. And and the Venerable Ananda came to the Blessed One, saluted him, sat down to one side and said, සාල්හෝ නාම බන්තේ බික්ඛු නාදිකේ කාලකතෝ තස්ස කාගති කෝ අபிසම්පරායෝ. ස්වාමීනි සාල්හ කියලා උපාසකයෙක් භික්ෂුවක් නාදිකාවේ කෙනෙක් මිය ගියා, අපවත් වුණා. එයා දැන් කොහෙද ඉපදිලා ඉන්නේ? නන්දානාම බන්තේ බික්ඛුනී නාදිකේ කාලකතා තස්සා කාගති කෝ අபிසම්පරායෝ. ස්වාමීනි නන්දා කියලා භික්ෂුණියකුත් අපවත් වුණා. එයාගේ ගතිය මොකද්ද? එයා කොහෙද ඉන්නේ? සුදත්තෝ නාම බන්තේ උපාසකෝ නාදිකේ කාලකතෝ තස්ස කාගති කෝ අபிසම්පරාය. සුදත්ත කියලා එක්කෙනෙකුත් මිය ගියා. එයාට මොකද වුනේ? සුජාතා නාම බන්තේ උපාසිකා නාදිකේ කාලකතා තස්සා කාගති. සුජාතා කියලා උපාසිකාවකුත් මිය ගියා. එයාගේ ගතිය මොකද්ද? පරලොව. කකුදෝ නාම බන්තේ උපාසකෝ නාදිකේ කාලකතෝ කාලිංගෝ නාම බන්තේ උපාසකෝ නිකටෝ නාම බන්තේ උපාසකෝ කටිස්සබෝ බන්තේ නාම උපාසකෝ තුට්ඨෝ නාම බන්තේ උපාසකෝ සන්තුට්ඨෝ නාම බන්තේ උපාසකෝ බද්දෝ නාම බන්තේ සුබද්දෝ නාම බන්තේ උපාසකෝ නාදිකේ කාලකතෝ තස්ස කාගතිකෝ අபிසම්පර. ඔය නම් තියන අය මේ නාදිකාවේ මිය ගියා. ඒ අය දැන් කොහෙද ඉපදිලා ඉන්නේ? එක්ක ඔයගොල්ලෝගේ ගතිය මොකද්ද කියලා ඇහුවා. So this is what Venerable Ananda asked from the Buddha. Bante, the monk Salha that was staying in at Nadika passed away. What rebirth? They say I can't remember the good. So in Pali they ask in two ways. What is their destination? What is where they ended up? Let's say like they use these two terms. Here he just says what rebirth have they taken after death, but the Pali has like two expressions there. So then the same thing is repeated for other people. I will just mention them with the name. So next person that was asked about was a nun called Nanda, and a lay follower Sudatta, and lay woman follower Upasika Sujata, and then lay followers called Kakudda, Kalinga, Nikata, Katisabha, Tutta, Santutta, Bhadda, and Subhadda. So all of them died in Nadika. So what was their destination where they ended up after death? සාල්හෝ ආනන්ද බික්ඛු ආසවානං කය අනාසවං චේතෝ විමුක්තිං පඤ්ඤා විමුක්තිං දිත්තේම ධම්මේ සයං අභිඤ්ඤා සච්චිකත්ව උපසම්පජ්ජ විහාසි. ආනන්ද සාල්හ කියන භික්ෂුව ආශ්‍රවයන් ඡය කළා චේතෝ විමුක්තියත් ප්‍රඥා විමුක්තියත් මේ ජීවිතයේම උපදවාගෙන වාසය කළා. ඒ කියන්නේ රහත් වෙලා පිරිනුවම් පෑවා. නන්දා ආනන්ද බික්ඛුනී පංචන්නං ඕරම් භාග්‍යානං සංයෝජනානං පරික්ඛයා ඕපපාතිකා තත්ත පරිනිබ්බායිනී අනාවත්ති ධම්මා තස්මා ලෝකා. ආනන්ද නන්දා කියන භික්ෂුණිය ඕරම් භාග්‍ය සංයෝජන පහශය කළා ඕපපාතිකව ඉපදුනා. ඒ කියන්නේ සුද්ධාවාසී ඉපදුනා. ඇය එහිදීම පිරිනිවන් පානවා, ආයෙ එන්නේ නැහැ. සුදත්තෝ ආනන්ද උපාසකෝ තින්නං සංයෝජනානම් පරික්ඛයා රාගදෝෂ මෝහානං තනුත්තා සකදාගාමි සකිදේව ඉමන් ලෝකං ආගන්त्वा දුක්ඛසන්තං කරිස්සති. ආනන්ද සුදත්ත කියන උපාසකයා සංයෝජන තුන ඡය කරලා ඒ වගේම රාගදෝෂ මෝහ තුනී කරලා සකදාගාමි වුණා. එක සැරයක් මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා දුක් කෙලවර කරනවා. සුජාතා ආනන්ද උපාසිකා තින්නං සංයෝජනානම් පරික්ඛයා සෝතාපන්න අවිනීපාත ධම්මා නියතා සම්බෝධි පරායන. ආනන්ද සුජාතා කියන උපාසිකාව සංයෝජන තුන ඡය කළා සෝතාපන්න වුණා, අපායට යන ගතියෙන් මිදුණා, නියත වශයෙන්ම සම්බෝධියට එහෙම අරිහත්වයට යනවා. කකුදෝ නාම ආනන්ද උපාසකෝ පංචන්නං ඕරම් භාග්‍යානං සංයෝජනානම් පරික්ඛයා ඕපපාතිකෝ තත්ත පරිනිබ්බාය අනාවත්ති ධම්මා තස්මා ලෝකා. කකුද කියන උපාසකයාත් ආනන්ද ඕරම් භාග්‍ය සංයෝජන පහශය කළා ඕපපාතිකව ඉපදුනා, එහිදීම පිරිනිවන් පානවා.
කාලිංගෝ ආනන්ද උපාසකෝ නිකටෝ ආනන්ද කටිස්සබෝ ආනන්ද තුට්ටෝ සන්තුට්ටෝ බද්දෝ සුබද්දෝ ආනන්ද උපාසකෝ පංචන්නං ඕරම්භාගියානං සංයෝජනානං පරික්ඛයා ඕපපාතිකෝ තත්ත පරිනිබ්බා යනාවති ධම්මෝ තස්මා ලෝකා. ඔය කියාපු අනිත් අය අනාගාමි වෙලා ඕපපාතිකව ඉපදුනා ආයි මෙහෙ එන්නේ නෑ ඒගොල්ලෝ කියලා ඔන්න බුදුරජාණන් දේශනා කළා. Ananda, the monk Salha, by the destruction of the corruptions or taints, asavakaya, attained in this life through his own super knowledge the taintless liberation of mind and liberation by wisdom. The Nanda, by the destruction of the 5 lower fetters, has been spontaneously reborn and will gain Nibbana from that state without returning to this world. The lay follower Sudatta, by the destruction of the 3 fetters and reduction of greed and hatred and delusion, is a once returner who will come back once more to this world and then make end of suffering. The lay, female lay follower Upasika Sujata, by the destruction of 3 fetters, is a stream winner, incapable of falling into states of woe, certain of attaining Nibbana. The lay follower Kakudda, by the destruction of 5 lower fetters, has been spontaneously born and will gain Nibbana from that state without returning to this world. Likewise, Kalinga, Nikata, Katissabha, Tutta, Santutta, Bhadda and Subhadda, all of them also destroy the lower fetters and attain Nibbana and spontaneously arose in other world and there attain Nibbana without coming back to this world. ඊට මේ ඕරම්භාගිය කියන වචනේ අටුවාතෝරලා තියෙනවා. යට කොටසට අයත්තු පහත් කොටසට අයත්තු සංයෝජන කියන එකයි ඕරම්භාගිය කියන්නේ. ඒ අනිත් සංයෝජන තියෙනවා උද්දම්භාගිය උඩ කොටසට අයත් කියන එකයි ඒකේ තේරුම. එතකොට දැන් අනාගාමී වෙනකොට යට කොටසට අයත් සංයෝජන ටික ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ පහක් තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටිඝ. මේ පහට කියන ඕරම්භාගිය සංයෝජන කියලා. ඒ පහ ඉවර වෙනවා. උද්දම්භාගිය සංයෝජන කියන්නේ රූප රාග මානෝද්දච්ච අවිච්ඡා. ඒවා රහත් වෙනකොට තමයි නැති වෙන්නේ. So the commentator just comments on the expression lower fetters and they say it's what are the 2 words there? ඕරම්භාගිය සංයෝජන means පහත් කොට යට කොටට සරයි. So they just have different like words for me. Lower means it is below the higher ones or something like that. And I don't know if it's implied, but in English it's probably okay. This is maybe for the Slavic languages the word we use for lower sometimes might mean not so serious, but that meaning is not there in Pali at all. So that's just kind of warning. So there are 2 ඕරං යනු ලබන ලද මේ තුන් මගින් ප්‍රහාණය කරන නිසා තෝරම්භාගය කියනවා. ඒ කියන්නේ තුන් මගින් සෝවාන් මාර්ගය සකදාගාමී අනාගාමී මාර්ගයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු නිසා මේවට ඕරම්භාගය කියනවා. So you can see they are kind of, even though they are called lower, they are kind of more difficult in a way or to tackle because you need 3 path knowledges to overcome them, whereas the so-called higher fetters you need only 1 path knowledge. So this is just a summary, everybody knows that, but because it was mentioned and the commentaries just gives it there again. So the 5 lower fetters is personality view, doubt and adherence to rites and rituals. It's usually translated like that. Then sensual desire or sensual attachment and aversion or anger. So those are the 5 lower fetters, and the 5 so-called higher fetters is attachment to fine material elements, attachment to non-material, and then conceit, restlessness, and finally ignorance.
ඊට පස්සේ I මේ think the lower one could also mean that they are the first ones to break and the higher ones are the later ones to break. Yeah, it's That's how I think I understand it. Lower means first ones, higher means later ones. lower here means lower Gross than arahanthood. Grosser also, Yeah. that's another way. can see. Grosser and finer. Conceit is very fine, so like something like that. රාග දෝෂ මෝහානං තනුත්තා කියන වචනේ තෝරනවා. මේ දැන් සකදාගාමී එක්කිනා රාග දෝෂ මොහ තුනී කළා කියන එකයි. ඒ තුනී කළා කියන එකෙන් විස්තර කරනවා ඒගොල්ලන්ට යන්තන්ලු රාග දෝෂ මොහ ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ නිතර ඇති පෘථග්ජනයන්ට මෙන් නිතර රාග දෝෂ මොහ ඇති වෙන්නේ නැහැලු. ඒ ඉපදුනත් ඝනව උපදින්නේ නැහැලු. මාළු දැලක් වගේ තුනියටලු උපදින්නේ. සකදාගාමීට රාග දෝෂ. මොකද මාළුට මාළු දැල. net for fishing. Oh. It's very thin. ඒ වගේ තැනි ඒ කියන්නේ මාළු Okay, දැලක් okay. කියන්නේ හිල් ගොඩාක් තියෙනවා. Okay. So now there is this expression in English. It's that is for the once returner. They say there is a reduction of the like greediness, aversion or hatred, and delusion. So the commentary comments on what does it mean reduction. So reduction means they are very much less there, and if they even arise within the one's returner, they are like a fishing net, meaning so the comparison with like normal person, when they arise they completely covering up, whereas if you put fishing net in front of you, you still can see things kind of normally without being obstructed by the fishing net. So that's the simile. හැබැයි සකදාගාමී එක්කිනාට දරුවොත් ඉන්නවා අන්තఃපුරයකුත් තියාගන්න පුළුවන්. Mantapur අන්තఃපුර